ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਜੰਝ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ हेयर ट्रांसप्लांट करवाने ਲਈ। हेयर ट्रांसप्लांट कोई टोपी नहीं है कि एक टोपी ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤੀ और पूरे वाल उग गए, अगले दिन ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हेयर ट्रांसप्लांट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हेयर ट्रांसप्लांट एक ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਵਾਲ ਜਲਦੀ ਉਗ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਨਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ हेयर ट्रांसप्लांट ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हेयर ट्रांसप्लांट 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ हेयर ट्रांसप्लांट ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਕੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ हेयर ट्रांसप्लांट ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਜਲਦੀ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 5% ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿੰਗ हेयर ट्रांसप्लांट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1 ਤੋਂ 5% ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਨਰ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਵੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ हेयर ट्रांसप्लांट ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ हेयर ट्रांसप्लांट ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ 6 ਮੰਥਸ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ हेयर फाइबर ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ हेयर फाइबर ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਗਰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ हेयर ट्रांसप्लांट ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਵਾਲ ਉਗਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ हेयर ट्रांसप्लांट ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਚਨੈਸ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡੀਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ हेयर ट्रांसप्लांट ਨਾ ਕਰਾਓ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। Some people plan their hair transplant around their wedding, but there are others who plan their wedding around their hair transplant. Different strokes for different people. So today we're going to discuss the timeline of hair transplant as synchronized with your wedding plans. Many times a hair transplant is just an impromptu decision when your wedding is around the corner. Now this young man came to me for a hair transplant. Luckily his wedding was 7 months away. And this young gentleman came to me seeking a hair transplant, desperately seeking a hair transplant, with his wedding only 2 months away. So to fill this gap of knowledge is the aim of this video. So what was my advice to these 2 young gentlemen? Hold on and I'll get back. As Clint Eastwood once said, marriages are made in heaven, but so are thunder and lightning. But a hair transplant is not. A hair transplant is made on earth, God's own earth. So you have to plan your hair transplant with due diligence. Hair growth is a biological process. It is living tissue that we are embedding in your scalp that will grow in due time and give you a head full of hair. But most of us will procrastinate and come to a hair transplant surgeon at the 11th hour. And then the only advice a hair transplant surgeon can give you is to postpone your hair transplant till after your wedding. And this may be acceptable to some and may be shocking news for others. Oh, man! But like in most cases, your fiancé already knows about your baldness and she has accepted you for what you are. For love knows no boundaries. Or your scintillating personality is such that it eclipses all other shortcomings. But in a typical Indian setting, though marriages are made in heaven, they get solemnized with the concurrence of elders in the family. And therefore, even if you have chosen a partner, you wish to get a hair transplant before your wedding so that you can sport a head full of hair on your special day. Everyone likes to shine bright like a diamond and add a sparkle or two with a head full of hair through hair transplant. So now I'm going to briefly discuss whether you can get your hair transplant done before your wedding or you'll have to delay it further because you've already procrastinated enough. So hang on. If your
your wedding is 6 months or more than 6 months away, there is no sweat. You will have a head full of hair on the day of your wedding. Then there are those who have 5 months left to the wedding. They can also get a hair transplant done, and they will be lucky if they don't need to use a hair fiber on the day of the wedding. Those who have their wedding scheduled 4 months from now can get a hair transplant done, but they will always need to use a hair fiber till their hair grows back by 6 months. Now we come to those people who just cannot get a hair transplant done or can get a hair transplant done if they have realistic expectations that there will be no hair growth seen on the day of the wedding. And these are the people who have only 2 to 3 months left for their wedding, because they will look just the same as they did before the procedure, only with a little bit lesser hair on the head on the day of the wedding. But if your wedding is just around the corner, just 1 month or 6 weeks away, please do not get a hair transplant done, especially if you're fair-skinned, because there will be telltale signs both in the donor area as well as in the recipient area, some redness, some eruptions, some patchiness on the day of the wedding. So this is the timeline of growth while planning a hair transplant before your wedding, and it also holds true for other life events. So ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ hair transplant before wedding. ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ hair transplant ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ hair transplant ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ about this topic, about hair transplant, about hair loss, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।